acronym VEDCO, Volunteer Effort for Development Concerns, has become a household name in many parts of Uganda. Having been started in the then Luweero Triangle in 1986 by a group of university students to respond to the challenges that resulted from the economic and social disruptions caused by the military conflicts that brought the NRM government to power, VEDCO's main objective was to fight poverty. The relief operations that followed civil strife in the Luweero Triangle created a sense of dependency among peasants in the area, and VEDCO came in handy as a self-help organization working with relief agencies to improve the conditions of living for the population. VEDCO started by promoting food security, economic activity for increased household income, and strengthening grassroots organizations to advance the interests of the marginalized communities. Currently, VEDCO is active in 21 districts scattered in all the regions of Uganda. Since 2011, VEDCO implemented a project that was in partnership with Norwegian Development Agency that were funding this project. This project mainly was on poverty alleviation through commercialization of agriculture, and it targeted 2 districts, that is Nakasongola District and Luweero District. VEDCO seems to be a professional organization with good leadership and collaborators and dedicated people, and are, what should I say, they are very passionate to help the farmers and the poor people in the countryside, and that's the important thing for this organization, and they are doing a good job. This has been an effort over a 10-year period, where we started off by looking at food security for these 2 sub-counties in both Kalagala and Luweero, and then eventually we started on looking at them moving to a level of commercializing, especially focusing on a major crop which was maize. The implementation of the project rotated around 4 pillars. The key pillars that guide this project are 4, and amongst them we have farmer institutional development, commercialization, access to farmers, access to credit, and advocacy. Both in Luweero and Kakooge, 2 VEDCO field officers oversaw the implementation of the project. How did each one of them go about the task? And basically, the approach that we have been using is the group approach. In this approach, we normally mobilize farmers into groups, because as VEDCO, you don't work with individual farmers. And these are the small or medium farmers. So in the group approach, we begin by training farmers in group dynamics. By group dynamics, I mean there are things like conflict management or conflict resolutions. There are things like teaching farmers how do you make a bylaw, how do you make a constitution that governs the group. It's the study that is carried out at the farmer field school helps the farmers to understand the problems at that particular moment when the problem exists, because the approach helps to use the crop as a teacher. The crop itself is used as a teacher, because the approach is based on crop phenology. Crop phenology meaning that particular problems affecting crop development can be addressed at that particular time. For example, issues pertaining seedling stage are addressed during the seedling stage, and issues affecting fertilizer application or fertilizer requirements are also addressed during that time when there is high crop nutrient demand. So we also make what we call the farm visits, and purposely this one we do it to provide technical support to the farmers. Where things have gone wrong, you go on his farm or on her farm to make corrections to make sure that the farmer is in the right direction. The task of building the capacity of farmers' associations was not easy. However, much and much more was achieved according to the testimonies of the farmers' association's leaders. VEDCO mupira zenyezo zikutte bulungi. Ekyomukisa omulungi kitongole kirungi kikolaganika nakyo.
kubanga ekisooka kiwuliriza nammwe abalimi mugamba ki era mwagala ki kiki ekyandibadde ekituufu ku ground yammwe mu area yammwe ekisaanidde okukola. Etuleetedde abakugu okulaba nga batusomesa kati okusinziira ku balimi baffe bali modernized nnyo okusinga luli emabega era kye bakola bakitegeera bulungi. VEDCO tugyenyumirizaamu nnyo erina emirimu gye tukozeemu nnyo okusookera ddala esoose okutuwa emisomo. Abantu ne bakuguka mu kulima okuva kulima okw'emmere ne batandika okulima okwa business. VEDCO saw it that improving farm productivity was one of the ways forward towards the realization of that target of commercialization of agriculture. This meant that the farmers should have enough food for domestic consumption and an excess for the market. Netugenda ku VEDCO ne tubayita ne bajja natandika kutukolera. Bwe batuuka wano batubuuza ne mwinayo ku groups eziri mu byalo tetuzirina. Groups ezo netandika okuzikunga ne bajja ne batandika okujjamu abantu basatu nga babayigiriza okuteekateeka awaka okusookera ddala kuteekateeka awaka. Babayigiriza ebyobulamu awaka batera kubeera batya akatandalo weekali toyibweri wayonjo ebyo byonna n'okuteeka awaka emmere okubeera nti amaka galimu emmere. Bwe twamalaawo ne batandika okutukuŋŋaanya ne bagamba kati tulina okugenda ku musingi gwa busuubuzi. Ne tutandika omusingi gw'obusuubuzi ne batukuŋŋaanya groups zonna ne bagamba nti nga tutandika ekyo tuteka okuba nga twekozeemu ekibiina ekyawamu so si bu groups eyo obutono bwe mulina tukolemu association. Ne batandika okutukuŋŋaanya ne tujja ne twerondamu obukulembeze obwa association. Nze ekiseera ekyo nenfuna ekifo kyali kya vice ndowooza oba kaakati ne tutandika okukola tukolera awamu. Ne batandika okutuwa emisomo. Omuntu osimba otya ekitooke, omuntu osimba otya kasooli, omuntu okola otya kwegamba. Ne batusomesa obutale mubufuna mutya, mukola mutya ne mutafiirwa. Ne batandika okutuwa emisomo egyo. Genda banti giyambye nnyo baffamaazi baffe. Amwe mwalina ogw'okukola ekyaji kino nga tukuumiramu emmere olutulwanyisa enjala. VEDCO yanjigiriza okulima kasooli afuna kwegamba nga nduubirira katale mu ngeri y'ekisuubuzi. So si eri ennima eyaffe olala n'otema wano okuva ku kyolo otuka kikola okozeewo fuuti 8 oba 5 naye n'enjiga nti bw'okola bw'oti amabanga bw'oteekamu ebijumusa ofuna kino bw'okola bw'oti ofuna kino. Ekyo n'ekiyigaso bya spacing n'ebyaki n'embeera nga manyi n'okukola seed selection ekyo nakyo n'ekiyiga. Increased productivity would not have been easy without access to capital. VEDCO intervened by giving grants to farmers' associations and training members about savings. We have adopted other groups from outside to help us organize our farmers in saving. And as I'm talking, every group has a saving scheme. Every group at least has $1 million where members can access a simple loan to increase their acreages under production. VEDCO etuwoze sente nga tuyita mu kibiina kya kafa gafe ba member tusobola kwezimbira ku sente zaffe naffe tuteewerera wano. Okwewola kuno kutuyambye nti mu kuweerera abaana okusookera ddala nti tufubye okuweerera abaana baffe ne batuuka bwe batuuse. Ekibiina kino sente zaffe zituyambye okwekulaakulanya mu maka gaffe. The farmers were trained and productivity improved. How did they go about marketing the farm products? We have also been working with other development partners like CIATIN for market information, such that our farmers are not cheated. Bwe twayingira mu system ne tulaga abantu tusobola okwetundira kasooli waffe ne tumutwala tumunoonyeza akatale. Kyatuyamba olwandi bwe tuba tetugula kasooli. Bajja bamanyi nti bwe bajeregera abalimi beekoona ne baga akasooli waffe muleke tujja mukuŋŋaanya mu kafasi tugende tukole ki? Tumukube tumutunde. For individual farmers, the story of VEDCO both in Luweero and Nakasongola is a story of tremendous transformation. Each individual has a living testimony of visible positive change in their livelihoods. Kulima kwantawanyaamu naye oluvannyuma nakwatagana n'abakulu ba VEDCO ne nfuna ennima emu ey'ekikugu ennungi ne ntandika okukozesa ennima ya sayansi. Natandika okufunamu ng'era ekirime ekyensinga okulima kasooli. Natandika okufuna mu kasooli era nga natandika okukungula buli yiika nga nsobola gijjamu wakati wa kilo 12 ne kilo 13. Ekyo kyankolera nnyo
nti nasobolanga okufuna akasente ebbeeyi ne bwe yabanga ya wansi nze kyansobolesanga okuba nti saakolanga loosi. Nava ewa muzeeyi wange nenja nenfuna omuzigo guno nentandika okugupangisa nengusulamu emyaka 2. Mu myaka 2 nasobola okugula ekifo mwenzimbye kati ennyumba. VEDCO njenyumirizaamu banjigiriza okulunda embizzi ne bansomesa ennunda yaazo n'enzijanjaba gye tulina ozijjanjabamu. Era buli mwezi nsobola okufulumya embizzi 30 ebyana ebito. Bwe mansazeewo nti nno ntunda embizzi enkulu nfulumya embizzi 4 mu myaka nga 3. Naye embizzi ezo ento ze njogeddeko okusooka buli kyana mbeera likyomwezi ogumu n'ekitundu mbeera nkitunda emitwalo 10. Kaakati zino embizzi enkulu bweba mu kiro nga 2 awo ngitunda emitwalo 985 bwentyo. Kaakati essente ezo ezivaamu nsobola okuweererako abaana n'okubatwala mu ddwaliro n'ebyokwambala n'okuyamba abazeeyi. Ennyumba gye baali basulamu yali ekaddiye, kati nensooka njiwa omusenyu nenzirako amabaati ne blocks. Wano we waka wange we natandikira nentekawo akayumba kano ng'omuvubuka atandika. Nafuna okusomesebwa n'empita mu misomo solu VEDCO n'okutendekebwa. Sobodde okukola ebyange nga nerimira ebyange nga tuyita mu bwegasi sobola okufunayo akasente nenkola ebyange era muno mwenvudde nenzimba nengula ebifo bya mirundi 2 nenzimbamu amaka ga mirundi 2 n'ebibanja 2. Ndi musanyufu nnyo okusinziira ku kitongole kya VEDCO. Kyansanga nga ndi mukazi omwavu atalina ntegeka yonna wabula nga tukola naye nga tukolera ku musingi otutalinaako pulaani. Tuneŋŋa munnange omwami wange kyazikunzisibwa. Tunenyumiriza mu kitongole kyaffe kino oba mu bulunzi bwaffe. Ewaawo bizinensi eganye okugenda ennyo kubanga ebintu byali ku bbeeyi. Tutunda embizzi zaffe ezo nga zimaze n'okuzaala tuzimbamu emizigo 2 mu kibanja kyaffe Eddegeya. Mu biseera nga VEDCO batukolamu omulimu mwe nasobolera n'okuzimba ekizimbe kino. Enkoko ziri ze bampa olu750 zampaga nnyo okusobola okuzimba ekizimbe ekyo wansi ne waggulu, naye nga kati enkoko nkyazitadde ziri waggulu wenundira. Ebyo byonna mbifunye mu kusomesebwa kwa VEDCO. Twetwamala okufuna emmere ne batugamba twagala tubajjeyo tubateeke ku mutindo gwa bizinensi. Ne batuwa embizzi ne batuwa ebitooke, naye kati wenjogerera ebitooke amatooke entunda embizzi zizo ntuusemu 10 kati. As part of the package of Phase 2 VEDCO project of commercialization of agriculture, farmers were facilitated to engage policymakers and to advocate for their rights, and this has produced fruitful results. Netandika okulobinga ssente nga batuyigiriza kubanga banyini batusomesa okulobinga. Akati president asalawo okukyala wano ku kisaawa awo yali tukolagana n'abaali bakola enteekateeka lw'okuba twayiza okulobinga ne tumulobinga n'ajja ku kyuma kyaffe n'akirambula. Era bwe yakirambula n'atuwa obukadde 10 naffe ne tuwongerezaako ne VEDCO ne tuwongerezaako ne tuzimba ekizimbe omuli sitoowa. Ne tuwandikira sub-county Kakooge chairperson LF3 nga tumusaba okulaba nti atuwa ekifo. Era yatuwa ekifo ne tusobola okuzimba ne twekwatakwata ng'abalimi nga tuyambibwako n'ekitongole kya VEDCO ne twekwatakwata ne tusobola okuzimba ekyuma. Era ekyuma nakati weekiri tukuba akawunga. Abalimi baleeta akawunga kaabwe ne tukakuba ne tukasiba mu buveera ne tukatunda abajja okugula ne bakola ki ne babeera nga batugulira awo. The implementation of VEDCO's projects wouldn't have registered all success hadn't it been the great cooperation with local governments in the area. This especially saw the advocacy pillar of the project bringing fruitful results. Twekamu amaanyi ne tuwa ekifo abamemba abo ne bazimba ekizimbe weekiri wammanga awo ng'era we munaakiraba. VEDCO etukozeemu omulimu mulungi abantu baffe abawa obugaali, owirubaalo, amatundubaalo okwanika ebirime byabwe n'okubeera nga batunoonyeza obutale mu ngeri emu oba endala. Okulaba obulungi bwakyo n'enkolagana ennungi ffe ng'abeegombola twakkiriziganya kanso nekkiriza ne tuwaayo ebifo 2. VEDCO yasobola aba farmers basobola okuzimba amaka gaabwe Kakooge Farmers Association
maka gaabwe gali kuno ku ttaka ly'eggombolola ate ne tusobolera n'okuwaayatira ettaka eddala era abalimi basobola okuzimba bakwatibwako ne VEDCO ekyuma ekyakasooli. VEDCO has done good work with the farmers. Now they are well equipped with knowledge of farming, of improving agriculture through use of fertilizers, use of improved seeds, and even it has provided improved seeds like maize, coffee, banana, beans. Then on the fruit side also it has provided mangoes, oranges. So generally it has even improved on the climatic change. The project has apparently come to an end. Can the farmers now stand on their own? Association ekyali nafu nnyo ku bigambo by'okusobola okweyimirizaawo n'entambula. Abalimi bano abamu eno eri sub-county ennene wadde eri less populated naye ennene abantu bali capacity kati bw'otunulira ekyankunwa omuntu okwettika ensawu y'akasolo gijjayo oluusi akaluubirirwa ne bamuggyako ssente eziwerako. Awo tetunaba kunywera bulungi mu bigambo by'entambula naye okunoonya akatale ko tunoonya n'ebyokutudondola tebakyatudondola VEDCO ne bwe bevuddewo. We have been there for 10 years and we have reached a fairly advanced stage when it's coming to their ability to manage the situation themselves. But if it was up to me, I would have liked to go for another phase of the project, because there is something that called dependency syndrome. And to overcome the syndrome is very, very difficult, because when they learn to receive support, then they would like to have that continued. So it's a great change from receiving support to be able to cope with everything themselves. Farmers have been able now to own a bigger part of the value chain of maize, where you will notice that they are doing value addition by themselves, which gives them extra income. They are already bulking, so members bring maize to the store, and in this process, the farmers are able to earn a better income. What you will also notice in this particular phase is that these associations have regained legal status, and the registration process is almost nearing the end, where we are having two apex bodies which will represent the interests of other farmers groups below them. Abalimi tunywedde twetegese okugenda mu maaso olw'ensonga nti tukolagana nnyo, si kitongole kimu kyokka ekya VEDCO, tukolagana nnyo n'ebitongole ebikulu ebya gavumenti naddala NADS program era mwetuli nnyo kubanga ffe balimi aba sub-county yonna ffe tukola kino, era n'eri nayo mu sub-county yonna buli kitongole ekizze era tugendayo ne tweyambisa okulaba nga kituyamba.